guys! Today we're going to make sisig century tuna with mayonnaise. Ito po no, ito ay yung century tuna na tinanggalan po namin ng oil at isa siyang large can, 420 grams. 1/3 cup of lady's choice. This is minced onion, hindi po masyadong na-minced. 2 large onion and kahit isang kalamansi lang. Kahit isang kalamansi will do. And we have 1 siling labuyo and 1 chili finger. Nilagay ko kasi 1.5 kasi I like chili. This is minced ginger. 3 tablespoons po. This is 1 teaspoon of sugar, but 1/2 teaspoon of sugar will do, and 1/2 teaspoon pepper. And this is Maggi or Knorr liquid seasoning, 1 tablespoon. Ito po yung 1 pack of chicharon baboy na dinurog namin. So, ipaghahaluin na po natin yung mga ingredients. So, unahin natin yung mayonnaise. Next is, ito, sibuyas. Luya. Chili finger and labuyo. And paghaluin ko muna sila. Diba napakasulit gawin sa bahay. Tsaka pang 4 na servings. So, sunod ko nang lalagay yung kalamansi. Isa lang kaya, no? Siyempre, yung sugar at yung pepper. And yung liquid seasoning. Nahalo na natin yung ingredients. Lulutuin na natin yung tuna, guys. Lalagay na po natin yung mantika. Yan yung 1/4 mantika natin. Lutuin lang natin siya hanggang sa maging golden brown. A few moments later. Ilalagay na po natin dito sa ating ginawang mayonnaise. Look! And baboy. More chicharon, more happiness. Ito na po ang taste test natin. Gagawin na natin. Oh, grabe. Madali lang siyang lutuin. Pwede mo siyang lutuin sa bahay nang mabilis lang. Ang sarap siya, guys. Masarap siyang ipares sa Coke. So, yung mga diet dyan, yung mga hindi pwede sa baboy o pork, perfect to para sa inyo. Yung century tuna, sisig with mayonnaise. So, I give this a 9 out of 10 dish. So, thank you guys for watching and
Subscribe if you want to get more videos and hit the bell notification. Thank you so much. Bye-bye!